It is Back to Work Monday. Good morning, everyone, and a warm welcome to the program. Thank you for joining us. Now we begin. A terrorist attack was launched on Sunday in Jendouba border province of Tunisia, near its border with Algeria. At least 6 members of Tunisia's security forces were killed in that attack that the country's interior ministry has now confirmed. According to the ministry, a National Guard border patrol in the Ain Sultan area of the Jendouba border province was hit in a landmine ambush, and then assailants opened fire on security forces after the mine exploded. No responsibility has been claimed for the attack. It's noted that this comes at a time when Tunisia prepares for the summer tourist season. Since jihadist attacks started in Tunisia after the 2011 revolution, dozens of members of the security forces and about 59 foreign tourists have been killed. The latest big-scale attack dates back to March 2016, when the jihadists launched coordinated attacks against security installations near the border with Libya. The death toll was 13 armed forces and 7 civilians. De Ben-Gherdan, près de la frontière donc avec la Libye. Le bilan de morts était alors de 13 membres des forces de l'ordre et de 7 civils. Sans plus attendre, on va aller en Tunisie pour obtenir les toutes dernières informations sur cette attaque auprès de notre correspondant. Now we hear from our correspondent in Tunisia, Massinissa Bellakhella. Oui, bonjour. Alors, y a-t-il de nouveaux développements en rapport avec... Are there new developments related to this attack? Alors, jusqu'à hier soir, il y a eu aucun développement. On this subject, the toll is heavy. The ambush has left 9 dead. In addition, 2 serious injuries having been taken to the hospital in the city of Jendouba, about 190 kilometers west of Tunis. On the social media networks, the web was filled with videos and photos taken at the scene of the attack. On the political front, many politicians have spoken. The Minister of Health tweeted that it is a political earthquake a month after the dismissal of former Minister of Health. It effectively shows that there are significant failures in the country's body and security apparatus. This drama comes at a sensitive time for the government because it is clear that it does not hesitate to pass on the responsibility to the Prime Minister. Moreover, according to rumors, a government reshuffle is expected in the coming weeks. Qui se trouve, pour précision, à peu près à 190 km à l'ouest de la capitale. Sur les réseaux sociaux, ce qu'il faudrait savoir, c'est que la toile tunisienne s'est enflammée avec notamment la diffusion de vidéos et photos prises sur les lieux de l'attaque, et principalement à l'hôpital avec l'arrivée des ambulances. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur le plan politique, nombre de politiciens se sont exprimés à l'instar du ministre de la Santé, qui a tweeté sur ce site en disant qu'il s'agit là d'un signe politique. Et cette attaque est intervenue 1 mois après le limogeage du ministre de l'Intérieur, ce qui laisse dire qu'il existe des défaillances importantes dans le corps des dispositifs sécuritaires du pays. Il faut aussi savoir que ce drame intervient en effet dans un contexte et conjoncture sensible pour le gouvernement, car il est clair que la classe politique du pays n'hésitera pas à faire porter la responsabilité sur le gouvernement et à sa tête le Premier ministre. D'ailleurs, selon les rumeurs, un remaniement gouvernemental est attendu dans les prochaines semaines. Alors, Massinissa, il faut le dire, cela fait un moment. It's been a while since such incidents were reported. Has the military been able to contain the terrorist threat? La menace terroriste dans le pays. Alors, depuis les deux attaques terroristes sur les... The country has not seen drama of this magnitude since March 2016. With the attack of a terrorist group in the city of Ben-Gherdan on the southern border with Libya. Ont causé la fermeture de plus de 47% des établissements hôteliers dans le pays. Et ça, il faut aussi le préciser. On the ground, the terrorist threat persists and it's not totally ruled out, which explains the state of emergency that has not been lifted since 2015. Comme vous l'avez si bien précisé, en mars 2016 avec l'attaque des groupes terroristes contre la ville frontalière sud de Ben-Gherdan. The security services and the army have succeeded in recent years to dismantle hundreds of terrorist cells in the country. Ce qui explique l'état d'urgence qui est toujours en cours et n'a pas été élevé depuis 2015. Apart from the efforts made and the people deployed on the ground, the population and civil society has not hesitated to show its refusal to return to the country of Tunisia, fighting in the ranks of the Islamic State.
à manifester son refus face à l'autre problème que la Tunisie est appelée à vivre. Et il s'agit là du retour au pays des Tunisiens partis. According to the latest news, the authorities had reported the figure of more than 800 ghosts. Les autorités avaient communiqué le chiffre de 800 personnes revenues au pays. For the moment, there are 2 known terrorist groups in the mountains of the west and the country where the army is deployed. The nature of the terrain makes the task of the military very complicated. In their attempt to control the threat represented by these groups, who according to our information are well armed and well equipped. La nature du terrain rend la tâche des militaires très compliquée dans leur tentative de maîtriser la menace représentée par ces groupes qui, selon nos informations, sont bien armés et équipés. Final question. Tunisia has suffered from the consequences of terrorist attacks, especially in the tourism sector. Are things starting to get better? Oui. Actuellement, on commence déjà à noter des améliorations. Since the 2 terrorist attacks on tourist complexes in 2015, the consequences have been very disastrous for tourism. Les derniers chiffres communiqués par les officiels et les autorités sont assez rassurants en fait. One of the most important sources of revenue for the country. Thus, these attacks caused the closure of more than 47% of hotels in the country. Pour le premier trimestre de cette année, ce qui, comparé aux autres années, est énorme en fait pour les revenus du pays. Today, the lull is back, and the tourists too. The latest figures provided are reassuring. However, with an increase of around 46% in tourism revenues in the first quarter of the year. Cela règle quelques problèmes, mais pas entièrement tous les problèmes pour le moment. Merci Massinissa pour toutes ces précisions. Thank you, Massinissa, for the clarification. We'll obviously get back to you more on this event.